E dá pra gente assistir. Hi there, everyone. Stella Chung here for IGN and day 3 of our Gamescom studio coverage of the Boa, biggest André. announcements and exclusive reveals coming out of Gamescom 2021. We've got a lot more awesome stuff on tap today, including tons more trailers, developer interviews, and deep dives into big upcoming games. Not to mention special episodes of podcasts. Eu também espero que eles não repitam os mesmos jogos dos outros dias. Se for, eu vou só passar, mano. Sam's Arcade for a special episode of GameScoop. What's up, everybody? I'm Damon Não sei o que é your isso. Gamescom 2021 edition of GameScoop. Before we get to some new games, the Epic Game Store is also celebrating Gamescom 2021 with a dedicated hub for tons of the games featured. At the hub, you'll be able to wishlist your favorite titles to receive regular updates from Epic, and you can find it all at epicgames.com/store/events/Gamescom, or just follow the in-store messaging, which sounds much simpler. All right, now joining me to help dig into the biggest and best out of Gamescom so far, please welcome Tina Amini, Sam Claiborne, and Kat Bailey. Hello, What's up, V. Gates. everybody? I'm sorry? I said hello, V. Gates. Oh my gosh. That's some German. This is not, we're not even in Germany. Maybe next year. So there's lots, we're going to start talking about some of the big news drops out of Gamescom, which there were a few. We're going to talk about the game reveals that stuck out to us, both AAA and some of the indie games that look cool to us. Eu acho que eles vão falar, isso aqui é falando sobre os games. We'll take a look at the upcoming video game release calendar, because there's been some movements, some things have been shifted around, and some new... Eles vão falar dos calendários dos jogos. So, let's begin with the biggest, I think there's a duo of big news hits out of Gamescom. Halo Infinite got a release date. Isso aqui eles vão falar sobre... Vão meio que comentar os jogos que já saíram. Nossa, não vai ter nenhum trailer, não vai ter nada. In my life, and I would absolutely. 篝火营中文游戏玩与多将最新营地 Que isso? Isso é uma propaganda? Everybody loves watching a speedrun of their favorite game, but what if you got a chance to peek Droid? Pera, a gente ainda tá na propaganda. From breaking Nossa, não aguento essa propaganda. Right here on Gamescom Studio Live. Não tem legenda? Along with my friends Tina, Kat, and Sam, and we're ready to keep talking about the biggest gaming news of Gamescom. So let's do just that. Saints Row. It's being rebooted. Well, John Wick is in. Nossa, gente, não vai ter nada hoje. There are a lot of John Wick likes out there. Still bring you all the biggest news, reviews, AAA titles, and eles acho que eles vão falar daquele do que I vi. think this is probably the first time a lot of people have been introduced to it at O&L. So it was a bit of an outlier in terms of a lot of the Eu other, acho que hoje é big só AAA falação. titles, and then Gente, hoje não tem And I saw a nada. lot of people reacting to it, so it seems like it's really catching an audience really Ai, quickly. gente, eu quero muito jogar esse jogo. And we had a developer Quero muito jogar esse jogo. around this game where they were speaking to how they wanted to create an experience that would be kind of family friendly, but also evocative of reality in the sense of, like, most games want to have realism. The quote in particular is they eu tô didn't want muito it to hypada feel pra like jogar a esse virtual jogo. world. They wanted it to Será feel que vai like a demorar? reality. So not introducing those elements, but actually kind of trying to mimic it in almost a sim way, which, it establishes that in some territories, and it Eu quero muito jogar esse jogo, gente. feels like, there's like a It finally gets fully. Hoje é só backgrounds and then falação. these, like, cute little Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa diferente, porque voltou pro palco aqui. Again, I am Damon Hatfield, Aqui voltou and joining me right pro now, negócio. Stella Chung and Quando vai Michael lançar, Quinn, who will be helping me reveal a ninguém pile sabe, não. of brand new trailers and introduce some of the developers who will be showing off their new games. And helping Damon out is great, but there's someone else we're even more Impressão minha, a música tá duplicada. excited about helping. The trees. A little less dot. At you now. we can start showing some of our trailers, and later on we've got a live episode of Beyond. Where we Point of the chair. We need to find something more sustainable. Tá, acho que tem trailer, ó. Loss, hatred, Que isso? É um Souls-like? grief. Verde o jogo? This place reeks of them.
There's something here. It awoke on that day when she came to him. Ah, é aquele... Aquele jogo lá. Tá, mas... É DLC isso? Porque o jogo já lançou. Não, continuação não, mano. O jogo lançou mês passado, meio atrasado. Eu acho que eles estão mostrando só o jogo no PlayStation 5 mesmo. Nossa, verdade, né? Tem música. Eu não sei se essa música é do jogo. Vou só passar. A gente finge que a gente tá ouvindo a música. Concentra bem que você escuta a música. Eu acho que isso é só apresentando o jogo no PlayStation 5. Eu acho que é só isso. Canta aí um louvor. His cancer has spread far enough. Time to cut it out. É, ó. É só apresentando o jogo no PlayStation 5. Ó. Ah, esse jogo aqui eu já vi gente jogando. Esse jogo aqui me lembra aquele... Não sei o que, Volts. Microvolts. Eu adorava Microvolts. Esse aqui eu já vi até gente jogando. Esse jogo não já lançou? Ou era beta? Mas esse não é Microvolts, tá? É outro jogo. Mas eu adorava Microvolts. Ó, é Hyper... não sei o que... Unboxed. Ó, single player PvE campaign. Legal. Hã? Que jogo é esse? Nossa, que jogo esquisito do caralho. Gostei da música. Gostei da música. Nasty surprise. My lord? What was that? Nossa! In plain sight. Careful now. Ó, que da hora! My blade is sharp. You stay down. Que legal! Taking aim. Why is there shooting? No challenge. Isso faz tempo? Não, tem ainda tá com términos de live ainda. The story is still being written. Caralho, o jogo tá bonito. So many tricks. Stick and stab. Eu nunca vi esse jogo na minha vida. Elegant landing. I have a question. Yes? We do this for Riyuuka. How? An elegant death. Ó!
Caralho, que jogo legal, mano. None shall remain standing. Caralho, eu achei do caralho, velho. Just the mercenary I wanted to talk to. Your steel dragons did pretty good on that last case. I won't lie though. This next Será que tem multiplayer? Acho que não. Acho que é bot. Bem feito o jogo também. Mas, por exemplo, esse aqui, um jogo desse aqui mais futurista, é igual a todos os outros. O outro eu me encantei porque tem a era E do legal lá e tal, um negócio mó da hora. Só que esse daqui é muito igual a todos os outros jogos. Então esse aqui tem que ter uma história, uma jogabilidade muito absurda pra cativar, sabe? Nossa, a maquiagem dela tá parecendo com a minha. Porque a minha tá bem mais de boa. Oi, Juliana. Oi, Felipe. Mas tem que jogar o primeiro pra entender o que vai sair aquele em dezembro? Ah, não tem problema não entender. É que boa. Digo mais desse jogo aí, não o anterior. Eu vi, Anderson. Eu falo mais desse, não do outro. Porque esse aqui é muito genérico. Muito genérico. O outro não. O outro só do tema e da era já é diferente da hora. Esse aqui não. Meu Deus, gente, eles fazem muita propaganda, velho. It's been another 20 Wonder game. Sério, tem muita propaganda. Some of And we're back. Have you ever wanted to quit your stressful big city day job and go deliver mail in your peaceful and scenic hometown? Well, this next game might be up your alley. Then again, if you work as a mail carrier in the small town where you grew up, this might not be your speed. Either way, here's Lake. Fala, gente, entregador de carta. I'm Dylan from Gamius. É o jogo do Death Stranding. Stranding. For Lake, and today I'd like to take you on a ride along with Meredith during one of her workdays. Every morning starts with local DJ Jack Reynolds. Good morning, P.O. P.O. positive or pet P? Will it be a P or a double P? Não sei se esse cara vai tocar alguma música aí. Every now and then I spend some time in Providence Oaks, and I'm always happy to see this beautiful and orderly village and its well-mannered inhabitants. Did someone just call me well-mannered? I'll take it. Let's see if the weather will behave today. A bit of sun. Pera aí. O interfone tá tocando. Ai, agora o que é, velho? O porteiro me interfona falando que é iFood, pra eu pegar lá embaixo. Aí eu falei, mas amada, eu nem pedi nada e meu noivo tá dormindo. Eu falei, confere aí pra você ver se é iFood. Aí ele foi perguntar pro cara, o cara falou, não, é Mercado Livre. Eu, tá.
Tá doido? Ficou doido. Não vai acontecer nada, Pudim. Nada. Start the day, but mostly overcast heading into the evening. Back to the É o Pudim pedindo That's comida Walter pra Morgan ele on no the phone. iFood. He's one of the characters you'll meet as you play. He might sound nicer on the radio than he really is. Let's take a look at the map to see where we're heading. Not all destinations need a mail delivery. This spot has been pinpointed because your colleague Frank told you that Robert Harris wanted to talk to you. Robert Harris is a lumberjack and lives and works in the forest. You've met him before, Oi, and Toffee. he told you that he's opposing plans to build apartments in this area. E tá tocando uma música ali, né? Mano, esse joguinho parece ser tão calmo e tão legal, né? Olha que joguinho calmo. E tranquilo. Parece tão vibes, tão... paz e amor. Melhor do que o Death Stranding. Eu já tô achando melhor. Tem a mesma premissa, mas eu já tô achando melhor. Será que a música parou de tocar? Trying to ask for help. Não. Obrigada, Gláucia. This works the same for lots of other situations in Lake. If you're not interested in spending time with other people, you don't have to. Let's see what my choices will be here. Hey, Meredith, I'm up here. Hey, Robert! Wow, that's really high. What? I can't hear you. Maybe you should come down. Sorry, I can't hear you. Maybe I should come down first. We may or may not have deliberately objectified a lumberjack here. Can you hear me now? Hi, Meredith. Loud and clear. Over. Thanks for coming out here. This arborist job came up suddenly. Awesome. I'd love to try that sometime. It's great up there. I used to climb a Bonitinho o lot. jogo. Still do, actually. But now I get paid for it, too. Anyways, I figured it would also be good for you to see where the apartments are planned. Oh, here? Really? Meu Deus, Rodrigo. Fear not. I have masterminded a wild card plan. Tell me all about it. I've scheduled a recording session at a professional sound studio. Right, and then? Well, Oi, we'll start Matheus. jamming. Some music Aí producer do accidentally drives se do by, nada começar offers us um contract apocalipse on no the jogo. spot. Next stop, rich and famous. É a vida de um carteiro, né? I had a feeling you're not being serious right now. Yeah, you got me there. It'll actually be a radio message to get the people in Providence Oaks involved. This afternoon at Jack Reynolds' barn. A professional sound studio, huh? Mas o jogo tá muito bonitinho. Okay, I'm in. Great. Meet me there after work. Tá muito I'm gonna get back bonitinho. up in this tree now. See you later. Bye. Be careful up there. Thanks. Caralho, o cara subindo com a Well, maior there you naturalidade have do it. mundo. This is what I chose to say to Robert. And it means that I'll be part of Oi, a Rogério. recording session later that day with Robert and Jack to get the people of Providence Oaks involved in preventing the construction of apartments. The workday ends when Meredith has delivered all her mail. You'll meet quite a Entrega a few carta, eu people quero while ver. doing this and can get caught up in little story. Peraí que tá tocando música, eu não quero ouvir a música do rádio, eu não gosto dessa música, gente. Desculpa. Eu não gostei. Acabei de tomar minha segunda dose da vacina, é sobre isso. Deixa eu passar um pouco até ver ela entregar a carta. Ah, a gente não vai ver ela entregar a carta. Meu Deus, eu voltei tudo. Que burra, onde que tava? Tava aqui. Nossa. Born and slice of monsters. Perdi muita coisa legal. Check it Não, a out. gente tá com 20 minutos de live ainda. Hi guys, my name is Anna and I'm a co-producer and lead game designer of The Path of Calidra. This game is created in co-production between Warsaw Game Studios based in Poland and Brazilian Final Boss game developers.
We'll show you just a é uma empresa da Polônia e uma empresa brasileira que produziu esse jogo. Small piece of the game in the following video. But mind you, this is purely focused on combat mechanics. If you want to check it out yourself, it is readily available on the Steam platform. É um menino com uma mochila? In the Path of Calidra, the player character wields a vast array of powers based on 4 classic elements: water, fire, air, and earth. This demo shows 2 earth element powers, Gyrus Fists and Gyrus Sword. The combat is based on a combo system that lets you combine attacks to achieve different effects with variable damage. You can smash your enemies with giant puppet hands, slice them with an awesome laser sword, duh, or summon the school of stalagmites to pierce your foes. Meu Deus! However, you don't need to use all those flashy effects to win the scrap. You can always rely on basic combat moves and still be satisfied with the results. We wanted our combat to follow the philosophy of easy to learn, but hard to master. We're showing you right now a level that we made just to demonstrate how our combat works. It combines pieces of 2 out of the 5 elemental worlds that you will see in the final game. Matthias is the protagonist of the game, who embarks on the journey throughout the magical kingdom of Kalizgor, along with the mysterious being called Calidra. They will brave the lush tropical jungles and dive into the depths of the ocean full of remains of ancient civilization. They will explore vast aerial temples and uncover the secrets hidden in the brazen city of fire. Finally, they'll venture into the labyrinth and the strange paths of Aether. Obrigada, Igor. Não, o jogo tá lindíssimo. Tá muito bonitinho o jogo. As you can see, the enemies are marked by the symbols of corresponding elements hovering over their heads. In the game, the player will have to learn to use different powers against different elemental enemies. All of the elemental affinities get their resistances and vulnerabilities connected to the other elements. In the following video, blur you no can see jogo how tá our me dando heroes agonia. will deal with 3 different enemies, mostly aligned with the element of earth. Eu já vi o teaser da Bal, eu ainda não soltei junto com o Psychonauts no canal de VOD, porque o Snow não me deu a thumb ainda. Aqui pra massagem ele me dá, eu solto lá. Ei, cachorro. Ei, Guilherme. Oh, tá muito bonitinho o jogo. Você jogou Psychonauts ontem? Joguei. Eu vou terminar hoje. Ou terminar não, né? Continuar hoje. Acho que a gente termina domingo, pá. Ai, meu Deus. Você quer um joguinho pra você? Quer? Bote um. Gente, o que vocês estão falando da Vi e da Jinx? Que elas vão ter filho, elas são irmãs. Ó. Ele vai morrer. Ai, você é lindo demais. Oi, Anderson. A mãozada.
É a mão usada daquela Pokémonzinha do Pokémon. E, obviamente, é do Pokémon. Ele quer jogar, ele quer sair. Ainda não tocou, ele acha que ele vai descer. O que você acha que vai acontecer? Não vai acontecer nada, fica quieto. Ah, mas é só isso? Tá chato já. Eu queria ver os outros elementos. Eu gostei desse jogo, achei bonitinho. Okay, we need to take a short break, but coming up next, we've got a close look at Lemniscate and a bunch more trailers right after that. Gamescom Studio will be right back. Meu Deus, mais propaganda. Mais propaganda. Your favorite titles to receive regular updates from Epic. You can find it all at epicgames.com/store/events/Gamescom, or just follow the in-store messaging. Now, some video games are built on proven formulas, while others throw caution to the wind and get wildly experimental. But sometimes you get the best of both worlds. A game that combines several familiar game mechanics to create something totally new. Our next game is definitely the latter. Here is the turn-based tactical strategy multiplayer first-person shooter with a 4D time loop known as Lemniscate. Time loop. Hello, my name's Corey Kaspersky, and I'm a 3D artist at Ratloop Games Canada, and I'm working on the title Lemniscate. Lemniscate is a turn-based combat strategy first-person shooter with a unique twist. Lemniscate takes easy-to-pick-up first-person shooter mechanics and merges it with elements of classic arena gameplay and a unique time loop mechanic. Where each round takes place in the same 25 seconds, eu já vi algum trailer desse jogo. Into the time loop to affect the outcome of a round. Today we're super excited to show you a first look at one of our new maps and some exciting new gameplay. Prior studies suggested that Caldera was once covered by one big Jogos de loop. Ah, Riyuuka, não quero essa manda aqui. Você quer jogar? Quer? Quer? A mamãe põe pra você jogar. So now that you've seen the map Caldera, let's jump into a match that's already underway and is in the later stages of the round. Caldera is a seek and destroy map where players will take turns either defending or attacking 2 points on the map. Each round in Lemniscate takes place in the same 25-second time loop. All of your actions on each of your turns are recorded and played back throughout the entire round. There are a variety of operatives to choose from. Each of them have their own unique abilities and skills. Striker, for example, can take advantage of long sight lines on Caldera to pick off opponents from across the map. Famoso sniper, né? Carl, who has a unique shielding ability, can use that to shield the objectives and protect them from damage. In Caldera, there are lots of unique opportunities and defensive points for players to use operatives such as Deathblow or Vendetta to set up turrets and mines at defensive choke points and prevent their opponents from capturing the objectives. So in between each turn, players will be given control of the reconnaissance drone to take stock of the battlefield and analyze their opponent's moves, as well as take a look at what their operatives have done in previous rounds as well. In Lemniscate, death is not the end. It's extremely important for you to continue to play even if your operative dies during your round. If that happens, your player will become a ghost, but it's very possible for you to bring that operative back to life in a future round by saving them on another turn. Those actions will become real again and active in the timeline and can play a very important role in leading you to victory. Legal. We're very excited that Lemniscate will be launching on September 28th on PC, PlayStation 5, Xbox Series X and S, PlayStation 4 and Xbox One. You can pre-order now for 20% off and get the exclusive Metal Mantis operative and weapon skin for Carl. Lemniscate will also be available on Game Pass for Xbox and PC on day one. Whether you're a fan of cyberpunk action, survival horror, or medieval horse crimes, you'll probably find something to enjoy in one of these trailers. And if none of these do anything for you, stick around. There's still tons more Gamescom Studio yet to come. Ai, agora ele tá me julgando porque eu botei ele no chão.
outro jogo cyberpunk onde tá chovendo de noite. Nossa, o tanto de coisa que tá acontecendo nesse trailer, gente. Não dá pra entender nada. Cadê o letreiro em japonês? Tá ali, em cima. Ela tem 4 braços. Olha, ele é pra celular também, ó. Eu me perdi, eu não entendi nada do trailer. Modus operandi? Ai, eu quero 4 braços. Rustler is a wild, top-down medieval adventure experience releasing on August 31st. Developer Jutsu Games have created a unique experience that pays homage to classic sandbox games and, in some respects, is a parody on the genre. Rustler is set in a historically inaccurate medieval world filled with beatboxing bards, graffiti-tagged walls, and no-horse parking zones. In Rustler, you'll play as Guy, a peasant whose parents were apparently too lazy to give him a proper name. While he may still live with his mom, make no mistake, if you need a job done with the least amount of questions asked, he's your man, or Guy. During the main quest, you'll experience feudal injustices, inquisitions, witch hunting, and maybe even dig up some dragon bones? Guy's ultimate goal, however, is to gain entry into the grand tournament to win half the kingdom and the princess's hand. Due to his peasant roots, Guy will have to get quite creative to scheme his way in the tournament. To make that a reality, you'll have to form weird alliances, double-cross your enemies, and equip yourself with crazy disguises. And we can't forget about Guy's best friend, tá who has the most acontecendo appropriate name aqui? ever, Buddy. He's a lifelong friend and the brains of the operations. Keep in mind you can always count on him. After all, he's your buddy. In Rustler, players can tackle the story at their own pace and ensue chaos upon the kingdom at their leisure. When left to his own devices, Guy can wreak havoc with halberds, swords, crossbows, and even things like tossing turds or holy hand grenades. There's tons of mayhem to cause in Rustler. Guy can terrorize townfolk with his reckless riding, fight in medieval cage matches, and of course, steal horses. Just to name a few more, you can also compete in various horse races around the kingdom, offer your riding skills as a medieval taxi service, and even pimp out your horse to elude knights in pursuit. Through the use of bards, music plays a strong role in Rustler. Hiring bards allows Guy to enjoy a variety of sweet tunes that can only be described as medieval hip-hop. Songs will dynamically change on the fly depending on what trouble Guy is getting himself into. Or they can be manually switched, acting truly as your own personal medieval radio. We're extremely excited for players to saddle up and enjoy the medieval madness that is Rustler when it releases August 31st. Nossa, ele falou medieval madness, é o que eu realmente tô pensando sobre esse jogo. We thank everyone for tuning in. And if you'd like to support Rustler further, the game is available now for pre-order at select retailers. É literalmente um GTA medieval. É um GTA medieval, é isso, gente. Eles fizeram, pediram e conseguiram. Ai. Nossa, eu achei um surto esse jogo. Oi, Vinícius. Mas deve ser uma grande putaria esse jogo aí, viu?
Que isso? Eu tô com medo de tomar um susto. Nossa, parece de verdade. Exclamação hoje, Tylon. A gente vai tomar um susto. Se prepara. Sendo. Eu não tô entendendo a vibe do jogo, onde tem algumas coisas, eu acho que isso é chinês, escrito em chinês, e outras escrito em inglês. E o cara é essa, eu fico apreensiva quando eu vou tomar susto. Mano, que isso? Gigante. Que isso, velho? O que a gente acabou de assistir? No! Get the hell out of here! Lindsay, come in. The island is deserted. I haven't met anyone yet. But there are traces of human presence, and, you know, it's beautiful here. Outro jogo pós-apocalíptico. Gathering supplies and even hunting with flash photography. Can you believe it? But, damn, I don't trust this place. Copyright? Eu não sei se essa música é copyright, acho que é do jogo mesmo. Meu Deus, o urso do nada.
Fun fact, the time difference between when the Stegosaurus lived and when the T-Rex lived is greater than the time difference between when the T-Rex lived and right now. Even more fun fact, the time difference between right now and a bunch more new game trailers is nowhere near as long as that. Lots more Gamescom studios still to come. After this. Crows look as kings and ladies got now Matthew. No, Better one get actually thank you. Você aí que não entende inglês, não precisa entender não. Prepare to be psyched involuntarily by these awesome trailers. Oof, that was a tough fight. I hope the next one will be more useful. Welcome to Arborea, chosen one. Father Tree will create new Jotun warriors. As many as is needed to find and wipe this curse out of our world. Coven. Yes, let's jump right into it. Healing roots will help us to rebuild structures in our village. Tá, é uma vila de troll. Rainy weather, bigger crops. Have you sniffed this one? These bongos sure are strong, huh? Fight horrific creatures of underworld. Collect the divine ring. Era aquilo, velho? Your venerable roots and find unholy heart of madness. Oops, getting a bit dizzy. First time, it'll be fun, trust me. Qual é o nome do jogo? Arbórea? Cara, é muito difícil de ler isso. Peggy 18. Ah, esse jogo aqui eu sei qual é. Esse jogo já lançou, isso é DLC. Esse jogo me dá agonia porque ele é muito rápido. Olha isso, não dá pra entender nada, velho. Esse jogo é muito rápido. Vou passar isso aqui que esse jogo já lançou, eu não... Игорь, просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. Я беру тебя, Игоря Хименюка. Como é o nome dele, menina? Я. Olha o tanto de Y que tem no nome dele. Igor Himieniuk. Himieniuka, né? Himieniuka. Olha o tanto de Y. Que foda! Беру тебя, Игоря Хименюка, в законные мужья. Mulher bonita da porra. И Olha a cara обещаю dela. любить тебя, чтить и уважать. Быть тебе верной и не отрекаться от тебя. Ela morreu. Пока смерть не разлучит нас. Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Ela é muito linda. Таня, прекращайте шутки.
Esse jogo aqui já lançou também. O Alan já jogou esse jogo. Esse jogo ele é meio de suspense, terror, sei lá o que é. We just got a look at new trailers for Ghost Runner Arborea to its stage developer. Mas, meu Deus, o tanto de propaganda. This game. Release. Let's play the Horizon game and a new patch for Horizon. Eu acho que é isso. Eu acho que não vai ter mais trailer, não. The territory and the game. Eu acho que eles vão comentar sobre os jogos indie agora. É, chat. Eu acho que é isso. If you'd be so kind. That's right, Kim. In fact, in 2004, IGN called the Engage exclusive Splinter Cell Team Stealth action surprisingly good. Anyway, we like video games of all kinds here at IGN. Don't forget to check out the full game. Right. Games. Ó, mas vai ter mais um trailer. Ou é o mesmo? A gente já viu esse, não? Não. Mas um dia, acho que hoje é o último. Caralho, que bem feita. Esse cara é grande pra tá fazendo esse barulho? Ele é gigante? Tô vendo se a Brini vai querer jogar. Acho que ela não vai vir hoje. Urra! Ela falou que tá tentando arrumar o horário dela. É, ele é um gigante. Coitado do cara. Esse ataca um Titan? O que o gigante tá fazendo de mal? O que ele tá fazendo de errado? Ele vai matar todo mundo.
Gente, mas o que ele fez de errado? Coitado. The River Realms, they call it. What a fine poetic name for something as rotten and twisted as our land has become. Coitado. Terrible beings entered through the cracks in the tapestry of reality. Pelo visto, aquele esqueleto que ele viu pode ser a raça dele, é por isso ele fez isso. And the River Realms, now godless and Mas por que eles estão matando ele? reincarnated from the ashes. Many ventures specialize in transferring cargo and passengers. Esse jogo, pra ter aquelas opiniões no início, é jogo já lançado. A maioria das vezes. And you are a vagrant. Não sei. Esse jogo aqui também. Esse jogo aqui também eu tinha visto. The signs are clear. Ah, e o ataque epiléptico, quem gostou? The harbor's in danger. And without her, all is lost. Allegra, I need your help. Que jogo é esse? Parece Avatar? Meu Deus. Ah, é jogo VR. Esses jogos que não tem o resto do braço é tudo VR. Acho jogo VR uma bosta. Because if we don't save the hopper, Próxima sexta rola. Eu acho que ela vai jogar a próxima sexta. A menina. E até hoje, né? Mas ela tá tentando. O nome do jogo é Ionia? O nome do jogo é Ionia? Ela falou que tá tentando ajeitar o horário dela. Ela não vai nem vir jogar Fortnite. Welcome back. You just saw a bunch of new game trailers from Giants Uprising, Vagris, The Riven Realms, Airborne Kingdom, Rhythm of the Universe, Ionia, and one of my favorites, Farming Simulator 2022. We've also provided an important reminder about the Nokia N-Gage. IGN gave the N-Gage port of Tony Hawk's Pro Skater an 8 port of Tony Hawk's Pro Skater an 8.8, more like an 8 great. Are there any new N-Gage games being revealed at Gamescom today? We'll find out right after this break. Eu tô ao vivo agora, eu tô acompanhando a gravação agora, né? Hi, my name is Connie Schwobe and I'm the head of... Será que vai ter algo bom, velho? Porque agora ao vivo não dá pra passar. Por exemplo, a propaganda eu não consigo passar. Ai, ontem foi uma bosta, hoje também. Tipo, nossa senhora, mano. Eu vou mudar aí na descrição da live e no exclamação hoje que eu vou jogar solo quê, tá? É, eu acho que eu não vou assistir o resto não, mano. Acho que eu vou jogar LOL mesmo. Tipo...